Hi everyone, today is May 5th or Cinco de Mayo for those who speak Spanish. And This morning, after I got breakfast and spent some time with my daughter, afterwards I went out and bought a few little things for groceries, and I was feeling inspired to make some hard rock candy. So I had seen a couple more videos on some other ideas and when to kind of add color or add flavor, and also I wanted to try something that had like uh, the an alcohol version, just to see if that would take the flavor. Not really. So I think if those things are added kind of on the surface after it's been poured, it doesn't really take the flavor so much. It kind of just makes a syrup that's on like this top sitting layer. Doesn't really get into it. So because I don't have all these like professional equipment, I don't plan to invest in all that. So I'm gonna have to like just do one batch like by itself and not try to do like four separate puddles and then try to do something to them, because they cool off very fast, and then they stop being kind of as they say in some of these videos, like a non-Newtonian fluid, where like if you try to move too fast, it already is like a solid, but if you are able to flip it over, it still has a liquidy consistency inside. So I'll just try to kind of check out what I can do little by little, start kind of learning from the experimentation. But as they say in some videos, where like if you mess up, you still get to eat the ingredients. So there isn't really much of a kind of a a failure with these things, because you end up eating them anyway. It's still sugar. But when it came, and I was trying to score them with a pizza cutting circular knife, but so two of the batches I did red food coloring plus a strawberry flavor, and then a red color with strawberry flavor, and like a tablespoon of rum, to see if it could be like if there could be some kind of a strawberry daiquiri flavor. Didn't really come out. It's the flavor doesn't really, the rum flavor doesn't really come through. And then on another one with the lime, I did lime and green, and then lime and green plus like a tablespoon of tequila, a tablespoon of Cointreau, and also some table salt, to see if that could add some flavor. But it really just kind of stayed on that surface and really just puddled a little bit and stayed kind of sticky, but didn't really get through. So I think the video that I had seen where it was experimenting with that, it really was directly mixed into the into the saucepan at those final stages, when once the temperature had gotten up to, I think, about like 270 Fahrenheit, and then the coloring would start to go through with the bubbling and the boiling. And then towards right before that 300 or 310 or so, the hard crack stage, then some flavor being thrown in once the temperature can be pulled off, and then kind of just mixed around a final thing before pouring it into some molds or onto a surface, so it can just sit. Right now I don't have any molds, so it's just making kind of like a rectangular container with aluminum foil, like folding up the edges, and then pouring on one side, and then if I can like put a little center divider, get another side. But
after I couldn't score the one side that with the that had the alcohol. I think it cooled down the mixture too fast. I tried putting that cooking baking sheet with the aluminum foil on top of a comal, which is common in Mexican kitchens with these kind of surface where you could make like tortillas or quesadillas and things like that. But to try to transfer some heat, like to heat that bottom so it wouldn't completely solidify immediately, but it was already starting to cool off and solidify. So any of these things that I see in videos where they're able to kind of start scooping it back up with some kind of like a pallet, I'm not quite sure what that temperature has to be, that it's even above into the 300s, but you don't want to burn your hand, you need gloves, and or you need that spatula, special spatula tool, and a special surface, because it would stick to the aluminum foil. But I'm not there yet, still experimenting with this, but I'm noticing that if I just add that like food coloring at the end, it really, and if I'm not being able to move that stuff and incorporate the color back into the mixture, then I really need to just put it in the saucepan along with the flavoring, and just kind of do it that way. Because at the end it just kind of stays on that surface and it doesn't really get all the way down into like the bottom part of it. But so far it's a kind of a interesting side hobby to get curious about, between the sugar, the corn syrup, water, one or two extract flavors, and then looking up other things on like essential essence or extracts or these food quality aromas and things, natural flavors, natural oils, and ones that have the alcohol in it. So it's learning about all of those processes as well that go into the flavoring, but and just also being careful after kind of trying to break the candy into pieces, because it really is sharp as glass. So if I try to do that without gloves, it really can cut like a shard of glass. So it's kind of a it's not red food coloring, that's dried blood. But I didn't let that touch any of the candy mixture that I'll be eating, but it's just a reminder, like, it looks like glass and it cuts like glass. So that afterwards, I think that would be an opportunity to kind of get a silicone mold or something. Or I did see some candy making video about these kind of gummy worms that they use cornstarch as a layer, and then it's a mold puts out a shape in the cornstarch. So that could be an interesting experiment as well, of like put my hand in cornstarch of a layer and see if I could get a mold of my hand. So that might be something for example, something strawberry and red for Mother's Day coming up the end of this week, to see if that could be something, or get something that could be like shaped. Well, it's not Valentine's Day, but just maybe something shaped like a heart or a hand or something, and then to take that shape. So that could be something clever, or stencils, like Happy Mother's Day or something, or Mom or Mama or something. So that could be an interesting gift. But aside from that, just hanging around here and making plans for the week, confirming some classes and the scheduling, and just relaxing for today. But, hola a todos, hoy es el 5 de mayo y en la mañana tuve un momento con mi hija,
y luego se fue con su tía a un balneario y aquí compré unas cosas de la cocina y aproveché comprar un poco más de azúcar y experimentar un poco con um, eh, el, como confeccionaría y también experimentar con eso de un sabor no tan solo como limón, pero también limón y fresa y experimentar si puedo añadir como un alcohol y ver si el sabor queda o no. Y yo creo que con las 4 porciones que hice con papel aluminio, hay que reaccionar muy rápido porque está bajando muy rápido la temperatura y en ese momento ya empieza muy rápido a solidificar. Entonces, como en los videos que veo que las tiendas y están preparando las cosas tienen mesas especiales que están como tienen diferentes temperaturas y eso permite um, como poder trabajar con eso y darle como un aireación y un color, un cambio. No estoy en eso, no tengo esas herramientas. Estoy experimentando muy ligeramente con la cocina y una cacerola y un sartén para las galletas o pizza y también papel aluminio y ver qué puedo hacer con eso y checando la temperatura para llegar a los como 300 grados Fahrenheit. Pero cada vez que experimento, pues lo como. Entonces, si no queda, pues todavía hay un momento de comerlo. No se echa a perder. Uh, y parece vidrio y también corta como vidrio porque al momento que yo estaba intentando romper un pedazo, aunque lo había como medio cortado para dar un punto de separación, sí, pues sí, hay que tener cuidado y guantes porque sí, no es nada más una apariencia que de vidrio corta. Sí. Um, sí, entonces sí, es algo interesante de ver eso. Y también hoy en la mañana, mientras yo estaba esperando a mi hija, estaba dibujando la sala de espera. Entonces había como ese tipo de como rompecabezas con colores y luego estaba dibujando en mi papel encima de mis piernas y había como una mesa con unas sillas de color y una sofá y yo estaba encima de un sofá y luego dibujaba lo que estaba dibujando en mi papel y mi estuche de plumas y lápices de color. Entonces como era un momento de como estar presente, observando lo que estaba alrededor de mí mientras esperaba a mi hija. Y bueno, eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 mai et je parle un petit peu sur aujourd'hui. Je suis allé accompagner ma fille et pendant que je l'attendais, je faisais un dessin. Et puis tout à l'heure, quand elle est partie avec sa tante pour passer l'après-midi, je suis allé faire quelques courses. Et une, c'était du sucre. J'avais envie d'expérimenter encore une fois avec le sucre comme un bonbon fait à maison avec le sucre blanc ou
et puis le sirop de maïs et de l'eau, et puis après un couleur et un saveur de fraise et un autre de citron vert. Et j'avais aussi expérimenté pour voir si je pouvais mélanger un petit peu un goût d'alcool, mais ça n'a pas vraiment resté au mélanger. Et je crois qu'avec la température, il faut agir vite parce que sinon ça reste dans la superficie, la surface euh, et ça devient comme une sirop pas vraiment incorporé dans euh, dans le sucre quand ça devient dur. Mais bon, chaque fois c'est une expérimentation et si c'est un échec, ben, je le mange. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément raté. Donc chaque fois j'apprends un petit peu de ce qui marche, ce qui ne marche pas et je continue. Au moment de rompre ça ou de le couper en morceaux, ben, il faut faire attention parce que ben, ça, par exemple, ce n'est pas un colorant de rouge pour manger, c'est du sang. Donc, ça paraît être comme du verre et ça coupe comme le verre. Donc, il faut faire attention. À part ça, ben, je me repose aujourd'hui et je commence à planifier des choses pour la semaine. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 5. Tag im Mai und ich spreche ein bisschen darüber, was habe ich heute gemacht mit Zucker und es ist nochmal ein Experiment und ich habe heute für der 5. Mai in Mexiko rot und grün und auch mit wie sagt man das, Strawberry und auch Zitron, grün und auch ich habe gemacht mit Alkohol. Ich habe ein Video gesehen und es war eine Idee, vielleicht es funktioniert oder nicht. Und ich denke, dass dieses Mal es ist nicht, wie habe ich gedacht, aber es ist etwas, das ich kann essen. Ja, ich kann gar nichts über es sagen, aber das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 5 di maggio e oggi ho passato un po' di tempo con la mia figlia e dopo questo ho comprato alcune cose nel supermercato, per esempio zucchero, e ho voluto sperimentare questa volta con rossa e verde e con alcol per sapere se può funzionare o no e penso che possibilmente no come avevo pensato, ma posso mangiare questo. È alcuna cosa per imparare, alcuna cosa nuova e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 5 мая. Сегодня утром я был с моей дочерью, и когда я отдыхал, и я
делал рисунку, и что был около меня в квартире. И после этого моя дочь была с ее тетей, и я покупал несколько вещей в супермаркете, и я хотел делать что-нибудь с candy с цукром, и это был красный и также желтый, не знаю, если это зеленый, green, и также это dangerous, потому что это не красный, это blood, и я должен делать это carefully, но я могу, мне нравится учиться что-нибудь новое, и также я могу поесть это, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.